neza bateze amatwi inoka kivuze radio amakuru y'uwavugwa hirya no hino, ndetse tunabararikira n'ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiranye n'ikinyamakuru ca France 24. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyu munsi yabonye guverineri mushasha washizweho na Perezida Tshisekedi witwa Evariste Somokakule. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bahoze ari abasirikare ba RCD KML, akaba nanone yarakozeho ari umukomando abo bita ba parashiste. Rero akaba ari mu byishimo byinshi cyane ko yahawe uyu mwanya. Mu kanya twahoze tureba akavideo kiwe arimo arishima, bigaragaza ko yishimiye promotion yahawe, kabone nubwo ibiro yiwe iri mu maboko y'intare za Sarambwe. Tukibaza rero uko azagera hariya kugira ngo aje kuyobora aha yahawe kuyobora. Uyu munsi kuri Goma hiriwe amakuru menshi cyane atandukanye, aho abacancuro basaga 200 arenga boherejwe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bifashishe ikibuga cy'indege cya Kigali, boherezwa mu bihugu byabo, aho ba ambasaderi b'ibihugu byabo bitandukanye bagiye bahamagara cyane cyane nk'abo muri Rumaniya n'ahandi hatandukanye. Ubwo rero babasabaga ko bifuza ko babaha aba bantu babo bagataha bagasubira iwabo. Buri ngoma rero akaba yagaragaye ari kubakoresha meeting ndetse anabahisomo ababwira kuko batagomba kuzongera kugaruka mu gihugu ca Kongo. Ati igihugu cyacu kirakize cyane, gifite buri kimwe cyose, ariko dufite ubuyobozi budashobotse. Akaba ariyo mpamvu rero bagenda babashuka babarekrita babazana muri Kongo, bakabaha amafaranga y'umurengera, aho umusirikare umwe w'umucancuro yahembwaga 8,000 by'amadolari, mu gihe umusirikare wa FARDC ahembwa amadolari 100 cyangwa no munsi y'amadolari 100. Ati rero mutahe musubiri wanyu, ntitubashaka hano, umutekano tuzawicungira twenyine. Ndetse akaba yakomeje abaza umwe wari umukuru wabo, amubaza atese ubundi wewe wakoreye igisirikare hehe, amubwira ko yagikoreye mu Bufaransa. Bigaragara rero kuko aba bacancuro baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye. Urebye uko akanama karoni k'umutekano kari kubera i New York bakomeje bagaruka kuri ibi bibazo, abenshi bavugira Kongo, bavuga kuko bamaganye ubu bwicanyi cyangwa se bamagana ino ntambara ya M23, ariko ugasanga nuko bafite abantu babo ndetse bari gukurayo ibintu byinshi bitandukanye. Abangaba bitwaga ko ari abacancuro, ariko nanone n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aho bahoraga bakina amadiro atandukanye, hanyuma bakaja ku murongo w'urugamba nanone bagakomeza kwica abanyekongo. Ubu rero iyi barbari yabo ikaba yashize uyu munsi, aho boherejwe mu bihugu byabo, ndetse intare za Sarambwe zikaba zikomeje guha isomo abasirikare ba FARDC bafatiwe hariya ku rugamba, aho barimo kubakorera inyigisho zo kubashira mu buzima busanzwe, ndetse n'abandi bagatangira gukomeza gukorana na M23 mu gukomeza urugamba rwo kwibohora. Uyu munsi rero bukaba bwije bavuze ko bageze ahitwa Nyabibwe, aho nugana za Kavumu muri Sud Kivu. Byumvikana neza kuko hari uwavuze ngo kuri uyu wa gatandatu icayi bazakinywera i Bukavu. Reka rero dukomeze duha amahirwe kandi tubifuriza intsinzi intare za Sarambwe, kugira ngo zikureho iyi leta y'igitugu yirengagiza abaturage, yica bamwe ikarengera abandi. Nubwo bakomeje gusaba, nubwo bakomeje kuvuga ibintu byinshi bitandukanye no kubesha ku mbuga nkoranyambaga ko bafite umujyi wa Goma, babifashijwemo na bamwe mu bakozi babo bakunze gukoresha kuri social media, bakomeza kuyobya uburari abone ngo babitakwira n'abandi bavuga kuko ngo nubwo bari baratakaje Kinshasa, ati niwe batera ubwoba rero n'iyigoma turashobora kuzayisubiza nk'uko n'ubundi Kinshasa yatugarukiye ari umugwa mukuru w'igihugu. Ibindi rero bivugwa nuko igihugu ca South Africa cyamaze kohereza izindi ngabo, aho cyakomeje ciregura kivuga kuko ingabo zabo zitari zoherejwe muri Kongo kugira ngo zije kugwana, atahubwo zari zo kugira ngo zirebe
cyangwa se zicungere umutekano mu baturage, ariko bikaba byaraje kurangira bisanze ku murongo w'urugamba bakaza kurwana, ndetse bakaba barahatakarije abasirikare babo bagera muri 3. Ariko kuri ubu ngubu bikaba bivugwa kuko ikigo cy'aba South Africa aho kiri nta rusasu ruhari, nabo baratuje kandi bakomeje kuvugana n'abakomanda ba M23 bababwira kuko bo batarebwa n'intambara, ahubwo ko baje gusa guhagarara hagati kugira ngo bakomeze bacungere umutekano w'abaturage ndetse no kubagezaho ubufasha butandukanye. Tukaba rero dukomeje kwisemera intsinzi ya M23. Reka rero tubararikire ijambo rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze mu kanya mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yemeje kuko Kongo uko yakomeje isaba ko bagomba kurwana, ati natwe turi tayari, mu gihe bazaturasaho ntabwo tuzifata mu mifuko, ahubwo tuzahaguruka turwanire uburenganzira bwacu ndetse turenganure n'abatutsi bamaze imyaka barangajwe n'igihugu cyabo. Ati muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite impunzi zisaga 100,000 by'abatutsi b'abanyekongo baje bari ahangaha. Ati rero kuba bakiri hano leta ikaba itabemera ivuga ahubwo ko ari abanyarwanda, ati rero aba bantu tugomba guhaguruka tugashaka ukuri kwabo. Ati nuko byatangiye muri 1994 mu Rwanda ubwo abatutsi bicwaga, amahanga yarareberaga, ati ndetse n'inama za Loni zarateranaga, ariko ubwicanyi bugeraho butwara basaga miliyoni barebera. Ati rero ibyo ngibyo ntibizongera kubaho, niko yasubije umunyamakuru wa France 24. Navuga ko nje ntabwo nemera ko ari inyeshamba, ni armée révolutionnaire. Ntabwo wenda bari abantu bari abacancuro bokarekuwe kuriya, kuko na MONUSCO yego turabyemeranya yuko MONUSCO itagomba kuraswa, ariko se kuba yaradekaye ko igomba kurasa arikurwa ubu babonye ubuhungiro already mu Rwanda. Ntabwo rero harajyaho procedure nyinshi zigaragara z'uburyo bagiye gukemura cyangwa bazajyanwa mu bindi bihugu. Ndagira ngo Vincent Karega yasobanuraga ko babakiye barwanaga muri kiriya gice cya Kongo, ariko ntago barashyiraho umurongo uhamye w'uburyo bagiye koherezwa muri ya bihugu. Ubwo niyo mpamvu haba ari kare tuvuze ko barekuwe cyangwa se bajyanwe mu bindi bihugu. Ifaze iriho nuko twabonye bakirwa bahabwa ubuhungiro n'igihugu cy'u Rwanda. Ibindi bikurikiraho rero biraza gusobanuka mu masaha ari imbere cyangwa mu minsi iri imbere, tumenye ngo bagiye gusubira mu bihugu baturukamo ku yihe ngingo bagendeye ku yaye masezerano. Tekereza aricyo ngicyo twategereza. Kuri ubu ngubu twamaze kubona ko mu kimwaro cyinshi, mu gisebo cyinshi, abamercenaires bicaye hasi batabwa muri yombi, bamanika amaboko bati, ariko banabikoze mu buryo gusa babikoze hakiri kare, kuko nibo ba mbere bamanitse igitambaro cy'umweru cy'uko bikuye mu mirwano ko batsinzwe. Njye nta nubwo nzi ko ari ibisore binangana kuriya. Abazungu urabizi niyo taye zabo. Anyways, byari byaraso. Ubwo rero ntekereza ko kuri ubu ngubu ntabwo turamenya neza amasezerano bari bugendereho mu gihe hamwe n'ibindi bihugu cyangwa se na UN kugira ngo basubizwe mu bihugu bakomokamo. Byanze bikunze u Rwanda bufite ibintu byinshi buri bushyire ku meza, ni abantu bamenyereye ibi bintu, ariko ngiye cyo navuga simbishyire mu bintu by'ubusesenguzi. Anyway, u Rwanda rwazamuye Afurika, rwazamuye icyubahiro Afurika muri rusange. Hagize n'umunyafurika muri bano perezida binubira kino gikorwa, byanze bikunze byaba afite ikibazo, kuko ni hahandi bagaragaje ko Afurika yishoboye, yakabaye yifatira imyanzuro noneho no gufata decision zabo kuri ubu ngubu batarebeye ku bihugu by'amahanga cyangwa se batakitegereje imfashanyo yo hanze. U Rwanda rwongeye gutanga isomo ryo kwigira. Nicyo nshobora kuvuga amagambo makeya, bongeye gutanga isomo ryo kwigira. Ikindi umuntu ashobora kuba se Kayina Rugaba, umuhungu wa His Excellency Museveni, ni umuhanuzi, kuko yari yatanze ko muri 25 z'ukwa mbere, urabyumva, aho ba mercenaires nta mucyancuro akeneye, ko abacancuro ntitwigiye tumubona yohereza ingabo kujya kurwana, ntitwigiye none ni umuhanuzi.
ni gute nyuma gato y'itariki yatanze tubona ibintu byose yavuze bibaye? Ni ubuhanuzi bukomeye cyane rero, ni ubudahangarwa, ni icyubahiro. Ni hahandi ngewe kuri posta nashizeho hari isomo riboneka muri Yesaya 41 ngo tutinye ko ndi kumwe nawe, tukihebe ko ndi Imana yawe. Ku murongo wa 11 handitswe ngo bazakorwa n'isoni bamware, uzabashaka ubabure, ngo ndetse no kurimbuka bazarimbuka. urakoze cyane bwana minisita. Tunaha ikaze abandi bakomeje kuzamuka, twirwaneho Chantis, Joseph, twisanzure tuganire, wenda reka twumve twirwaneho, tumuhe umwanya nawe agira icyo tugeza n'igitekerezo ciwe. Murakoze bavandimwe, murakoze rwose kuzana kino kiganiro kugira ngo tuganire, ariko njyewe rwose agahinda karanyishe kubona bari abamerceneri baje kurwanira leta ya Kongo, baje kurwanya abana bataha iwabo, ngo aka kanya kera barabaretse baragiye baratashe. Ibyo byambabaje rwose. Oya nawe ndababaye kabisa rwose, bari kuba ahubwo nk'imfungwa z'umwaka umwe byibuze, bari muri gereza, bakamenya impamvu baje muri Kongo, bakanabitinya, bakicuza icyatumye baza. Naho abashenzi bamaze imyaka 2 bajyanye muri hoteli Goma, ubu bagiye gufata indege basubira iwabo ko n'amafaranga. None abantu bamanitse amaboko ejo, uyu munsi mu gitondo barambutse baragiye. Byambabaje. Kandi je nasomye ikinyamakuru cyo mu Rwanda ko bafasha amabisi abajana direct Kanombe ngo basubizwa mu bihugu byabo. Cyo kintu rwose bari bakuriye gufungwa nk'umwaka, amafaranga yose bahembwe y'abaturage ba Kongo bakayagarura, bakayashyira muri M23, bakayasubiza n'ibihugu byabo bigatanga amafaranga y'indi shaka kuko bari n'abanyabyaha, ntibafite pasiporo z'ibihugu byabo, bakazibakuraho, hakazoba negociation direct y'ibyo bihugu. Niyo bavuga ngo bacancuro ngo bakora ku giti cyabo, ariko n'abanyagihugu b'ibihugu runaka bafite pasiporo z'ibyo bihugu. Ibyo bihugu byari bikwiriye kuzaza kunegocier na M23, bakavuga ati abaturage bacu barakosheje, baza muri mission z'ubucancuro, nibabo amafaranga yose bahembwe yaciye mu bihugu byabo agaruke mu gihugu, ahasigaye tubone kubabaha. Kubica byo ntabyo nshigikiye, mu kivubi utaraguye ku rugamba ubwo nyine ntiyahaguye, ariko kubarekura igitondo kimwe baraye bafunzwe, baraye bashize amaboko hejuru, jico kintu candiye rwose. Byibuze nako ntekereza ko bofungwa umwaka umwe muri munzenze ya prison Mutamba, ariko avuga ngo bazofungiramwe abantu bacu, bagafungiramwe bari abamercenere, bakabakuraho ibyangombwa byabo, bakagarura amafaranga yose y'igihugu bahombeje, ahasigaye nyuma y'umwaka bagakunda bakabona kubarekura bagataha barumvishije. Naho muri iki gitondo kera kuri abazungu bibagiwe, kandi kuri baravuga ngo uko ari abazungu nico gituma barekuye bagataha. Rira ni ikosa ryababaje cyane abantu bose bakurikiye ntambara cyangwa je nahwereye. Karya wiri ngoma yarabi yicaje ujya hasi, yari kubicaza hasi babinjira muri gereza umwe n'imigeri umwe n'ibipasu ku matama. Anyways, kubwo wenda kuko tuzi ko M23 ari igisirikare c'umwuga, bariya ntibakomye bazagaruka, nibagaruka ico gihe bazahabwa ibyo bagomba guhabwa. Ariko by'ukuri dukomeje gushimira intare za Sahara. Koko intare kindi two kwibaza, ubuse koko bafashe indege Kanombe bagataha iwabo, Gisegeta akongera akabahamagara bakamanuka i Bukavu gusura kandi kugwana. Perezida w'u Rwanda amaze gukorana ikiganiro n'umunyamakuru wa France 24 amubazaho ibintu bigeze ku bijanye n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibya Rwanda, n'ibyo Tshisekedi amaze iminsi avuga ko ashaka gutera u Rwanda. Nawe yasubije ko yiteguye kandi ko namurwanya azamurwanya. Ati ari imbibi twavuze atagomba kurenga, mu gihe yazirenze tuzarwana rwose, ntabwo buhari. Ati kandi amahanga abesha ngo azadufatira ibihano n'ibindi, ntacyo dutinya. Ati kuko aho twavuye niho hari hagoye cyane kuruta aho tugeze ubu ngubu, ntabwo bw'amahanga
bazakomeze bavuga ibyo bavuga, ariko ntabwo nakomeza kurebera abatutsi bo muri Congo bakomeza gutotezwa no kwicwa nk'uko mu Rwanda bagendekeye muri 1994. Rero isi yose igomba guhaguruka ikamenya kuko abatutsi bo muri Congo barengana, ndetse ko bagomba kurenganurwa. Ibyabaye mu Rwanda ntibikongere kubaho. Reka rero tubareke mukomeze mutegere ijwi rya Perezida wa Repubulika uko yavuganye n'uyu munyamakuru. This case seems to be. So using the word genocide is not by accident, probably, no? Well, I wouldn't come to that and just leave behind defining the problem, what actually is taking place. Eastern Congo problems should clearly be understood even by the person who leads that country. He does seem to have a selective memory of what to call what is happening there, because in Rwanda we have 100,000 refugees, 100,000, and they keep coming. And some of them, or most of them, have been there for over 20 years, and they are associated with this problem. And these people, they've lost their property, their land, their own relatives and friends have been killed in Eastern Congo because of who they are. You might want to know that the mirror image of what happened in Rwanda in '94 has actually evolved over years in Eastern Congo. The 100,000 people I'm talking about, and actually there are 4 times the same number in Uganda, and I think others have gone to other places. They've been removed from their place, their property, and their lives have been destroyed because they are called Tutsis. So the Tutsis of Congo are supposed to be treated like the Tutsis of Rwanda in '94. And in fact, you see it when you look at the alliances that have even been formed, both on the ground in Eastern Congo and bringing in Burundi, and the pronouncements made by the same person making accusations publicly on the media platforms with hate speech and the support for FDLR that killed the same Rwandans in Rwanda. So the way they come together under this leadership in DRC, I mean, to ignore that and you want to call it something else, somewhere else by somebody, I think you have to be missing something in your mind. Meaning he's not rational? Is that what you're implying? Here I'm not even saying he himself. I'm talking about anybody who listens to that and thinks he's even being rational. There is a mediation by Angola for months to try to bring your foreign ministers and eventually you and the president of DRC together. From what we're hearing on both sides, it doesn't seem that this is going to work. Or are you still hoping? I don't know, but for us, we have been very clear. There are processes in our region. There's the Luanda process in Angola. There has been Nairobi process in Kenya. There have been other efforts to try and help resolve the problem. But nothing's working, right? Yes, but for Rwanda, we have always been present and have contributed as much as we can to make it work. But Congo seems to have other ideas because East African community deployed forces there to go and help. The next day he expelled them. Then he brings in other groups he selected who he believed were going to fight for him to be able to continue what he's been doing.
brought in SADC forces, then detached Burundi from the East African forces, and there are others. So the whole thing is confused, but it is being confused by the same people who are hearing and complaining about problems. You're still open to meeting him directly, despite all the misgivings you just talked about? I saw him as the one who put conditions. I have never put conditions. When I was invited in Rwanda to have discussions on Eastern Congo and DRC general situation there between them and Rwanda, I was there. Then there were ministerial meetings that were supposed to prepare for when we should meet. You can ask the Angolans, they will tell you, I was ready, I have always been ready. Are you still ready? That's my question. Or do you think it's too late? The trust is lost? I don't think the question matters a lot, because it is just a repetition of what I'm saying that you are making me do. I'm told you I've been always ready. So if I am saying that, and I haven't, if I was not ready, I would tell you I'm not ready. But I haven't told you that. In recent months, the United Nations, but also the United States, France, the European Union have accused Rwanda not only of supporting the M23 group, but of being directly military involved in the DRC. There's just a new report from the group of experts at the UN that says you're more and more present in DRC, the Rwandan armed forces. Well, is this the case? Because you've never accepted this, but clearly we're seeing them accuse you much more directly than previously. Why would Rwanda be in Congo? That question needs to be asked, or is supporting M23 needs to be asked by anyone who wants to understand the problem and even later on deal with it. Because you have to understand what is M23, how did they come about? Rwanda did not create M23. They were created by the international community is saying. Creating M23? No, they are saying, I don't think I have heard them say we are the ones who created them. All they have said is that we are supporting them. And for me, the question is, we are supporting an entity that exists. Why? First of all, if it exists, why don't we look at the root cause of this problem? So the international community can also, I mean, just because it is international community, you don't accept everything they say or they question. You just have to go by facts. And this is what we keep raising with them. How do they explain that we have refugees, 100,000 people persecuted in Eastern Congo because of their identity? And now they want to turn them into Rwandan citizens when they are Congolese? And everybody is talking about these accusations? I understand what you're saying, but can you answer that question? Are Rwandan military forces present in DRC for whatever reason? Can you answer my question as well? I'm not obliged to answer your question if you are not ready to answer my question. And this is what I tell the Western countries and others who raise these matters out of context. So I cannot just, you want to turn everything, a very complicated situation and a big problem, into a narrow thing of just accusing Rwanda of presence in Eastern Congo. No, and this is what I'm refusing. Let's not just talk about presence or support of anybody. Let's also talk about the underlying causes that would even make anybody do what they have to do if that is the case. So let me try to phrase this differently. Do you feel that the situation in Eastern Congo is a direct threat to the security of Rwanda, and thereby means that Rwanda will take any measures to defend itself, which could also mean military? We have said that publicly. Right. There is no secret about it. It's a threat in as far as Congo is running away from its problems, of its citizens, whom it deprives of all their rights, and kills them and persecutes them, and there is hate speech. There is actually genocidal ideology operating in Eastern Congo. And this can't be happening on its own. So there is that persecution of these people being called Tutsis, and therefore they must
suffer like those in Rwanda in 94 suffered. Then there is the support for FDLR. These are genocidal forces that have been in Congo for now 30 years, actually. Now, what is this international community asking? Or what raise They've questions also are asked they the raising Congolese government to take their distances and deal with the FDLR. What is that? I mean, do they have to beg them to do that? They are begging them. So in other words, they are telling Congo, solve that problem if you want, but if you don't want, we are still with you. Is that the case? So for us, from that, the question you are asked, is this a threat? Is that situation a threat to us? Absolutely. And shall we react to that in a manner we think fit to resolve that? No question about it. Is war with DRC a real possibility? Well, you referred to what President Tshisekedi was answering or raising as questions. Among other things, I think he has told you and others several times, even recently. He was talking about taking war to Rwanda and removing the government and blah, 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 all kinds of things. Well, if somebody is saying that, and in this kind of situation, well, on one hand, you may think this person is bluffing or he has nothing else to say other than that. But at the same time, given our own situation and experience and history, we don't take anything for granted. So you're ready to fight if need be? Whether this Eastern Congo situation and what comes out flows over to our territory or anything else, we are ready to fight. Because we are there as a result of having fought for our own rights and existence. There's no question about it. So we are not shying away from saying if anybody finds us or threatens us, I mean, it's not a secret. Are you afraid of Western sanctions because of the presence denounced of your troops in DRC? Let me tell you this. With our history, with all these things we are talking about, the way we have been shaped by these hardships and injustices, and it doesn't matter by who, we are not afraid of anything. Elections are scheduled